Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may pinuntahan tayong spot here in Cagayan de Oro. So from Barangay Lumbia to Sitio, Leropan, it takes 6.9 kilometers or 16 minutes ride. So meron din tayong mga small content creator, the active shooter, shout out po sa inyo. So, busy kayo sa lagbitsyon sa ilang rabbit guys. So, meron din po silang mga cottages. So, 100 to 200 po ang rate na kanilang mga cottage. So, for the entrance fee, adult is 10 pesos only. And for kids is 5 pesos only. So, by the way, wala pong signal sa lugar. So, make it sure na magpaalam sa mga jowa ninyo. Video! Wala like internet. Mas maganda dito pag weekdays kasi wala masyadong tao. Mura magtuan. Okay, ni gawas ging. O ayaw ging nga. Ayaw. Basta bigi. Niko. So hi guys, so this is Labi the signal. view. Labi signal. So this is Lerop Cave. There's so many people here that are swimming. Napoy nag-pictorial guys. Ato na pictorial. Pictorial. Hi Ate Rija May. Dol sa ging bag, dol dolan gabing layo. Layo. Okay, first paman. This is it. Pero kung magdogay na. Hi guys! Welcome to my vlog! Mau ba? Mau ba, day? DJ na produção. We're going to explore the cave here. So I guess some waters are dirigikan. Oh my god. This is scary. Charit. So guys, we're going to explore the cave. Charot. Narang cave. Papunta na po kami sa cave. So darling,